Alright guys, alright. We start from Praton Hospital today. Today we are using Type-C mic on DJI Osmo 360 guys. जे जस्तो केही पनि ट्विक गरेको छैन हामीले. Directly plugged in, gain at 0. Okay, कस्तो आउँछ? You guys will hear it. We are at Kumari Party. Right. Totally audio from the Type-C mic. I don't know how it will sound. Hopefully good. अनि Ejazco V6 Pro was doing good job on my GoPro as well as DJI 360, but एक दुई दिन बवाल पानीमा भिज्यो and it got बिग्रियो बिग्रियो गाइस हैन त्यही त नि बिग्रिएपछि के गर्ने पानीमा भिजेर वाटरप्रुफ नहुने रहेछ नि त गाइस अनि बिग्रियो बिग्रेपछि के गर्नु गाइस जब एउटा बेटर वाटरप्रुफ खोजिरहेको छु मैले इन्टरकम एउटा सो इफ यु गाइज नो बजेट रेन्जको है गाइज हाई रेन्जको होइन बजेट रेन्जको अलिक बेटर इन्टरकम भयो डु लेट मी नो द्याट्स अल आज त पब्लिक होलिडे हेरे गाइज सो आई गेस जाम नहोला जाम त नहोला बट स्टिल देयर इज ट्राफिक लाइट्स तै पनि हामी आज गइदिन्छौँ मेन वे वी आर गोइङ टु मेन वे गाइज टच स्क्रिन चाहिँ बल बनाइदिन्छ है मोबाइलको टच स्क्रिन सो मच के भन्छ प्रिसाइज्ड 43 सेकेन्ड्स बाँकी रहेछ गाइज होइन त्यस्तो रस पनि कुदाउनु हुँदैन हामीले उताबाट सुलुलुलु जान्छ यहाँ पब्लिक भेहिकलहरू रोकिरहेको हुन्छ अनि सो द मेन रिजन फर दिस जाम इज पब्लिक गाडी स्टपिङ एभ्रिवेयर दुईटा तीनवटा ट्राफिक लाइट पास सरी गाइज दिस इज फोर्थमा हामी जाममा पऱ्यौँ गाइज कस्तो फोहोर भएको अरे भाइ त आई डोन्ट नो के लागिरहेछ भाइ त सफाइ गर्नुपर्ने भएछ पानी पर्दाखेरि पुस्नुपर्ने रहेछ घमला राखिदिइरहेछ रोड डिभाइडरको सातो और ललितपुर नगरपालिका which we deleted each and every के भन्छ क्लिप्स एडिट गर्नै मन लाग्दैन यार गाइस कन्टेन्टै नै हो तिरे क्या करे फिफ्थ दिस इज आवर फिफ्थ ट्राफिक लाइट जाउलाखेलदेखि यहाँ पुगुन्जेलसम्म आई डोन्ट नो वाइ
and this is driving me crazy, guys. Number 5. Number 5. Number 6, traffic light. X3, X4 चाहिँ अलि पोसिबिलिटी X5 चाहिँ यसरी अलि पोसिबल छैन गाइस बिकज माउन्ट गर्न अलि पोसिबल छैन त्यो अलिकति लामो हुन्छ नि त अनि यो चाहिँ जस्ट पर्फेक्ट साइज छ ट्याक्क लाएर साइज मिल्ने टाइपको होइन त्यही भएर वी क्यान माउन्ट इन आवर हेलमेट माउन्ट इन हेलमेट handles to use as 360 everything we can do anything with this if we can man oh धन्यवाद ल भाइ life is being so much के भन्ने यार I even can't explain this what is with this पर्दैन अप्सन छैन यस्तो हेभी यस्तो हेभी छ I don't know how it looks. Okay guys, हल्का ट्विक गरिसकेका छौँ हामीले प्रो मोडमा सेभ गरिसकेका छौँ we are shooting at single lens for motovlogging guys भनिसके नै हो हामीले होइन this camera is also suitable for motovlogging with single lens good brother 360 ले मात्रै 360 मात्र होइन कि सिंगल लेन्स पनि बेटर छ किन भन्दाखेरि गाइज किन त भन्दाखेरि यसको साइजले गर्दा क्या ट्यागको साइज इज लाइक दिस